Boa noite. Ela provocou uma virada na televisão da Austrália ao interferir no mercado e conseguir uma política que levou as emissoras a produzir programas infantis de melhor qualidade. Agora comanda uma ação internacional para estender a outros países a experiência que tornou a programação infantil da TV australiana mais educativa e mais responsável. O Roda Viva entrevista esta noite Patricia Edgar, presidente da Fundação de Cúpulas Mundiais para Crianças e Adolescentes, que realizou no Rio de Janeiro a Cúpula Mundial para discutir a programação infanto-juvenil na mídia. Patricia Edgar idealizou e coordenou o primeiro encontro internacional sobre mídia para crianças e adolescentes na Austrália, em 1995. Depois, veio a Cúpula da Inglaterra, em 98, e a da Grécia, em 2001. Agora, em abril de 2004, veio a do Rio de Janeiro, primeira iniciativa na América Latina destinada a discutir a mídia para crianças e adolescentes. Durou 5 dias e reuniu 3.000 pessoas de 60 países. Produtores, educadores, artistas, profissionais da mídia e organismos de cooperação puderam discutir e trocar experiências, principalmente sobre a produção de programas de TV com melhores conteúdos e maior responsabilidade social. Pesquisadores e educadores se preocupam com o fato da programação infantil e juvenil da TV estar submetida aos interesses da propaganda, da mercadologia e do consumo, e com o fato da disputa pela audiência incorrer muitas vezes em descuidos e abuso, oferecendo conteúdos na contramão de uma programação que poderia tratar de questões relacionadas à vida humana, ao processo de crescimento e ao autoconhecimento das crianças e dos jovens. A 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes foi encerrada com a divulgação da Carta do Rio de Janeiro e da Carta dos Adolescentes. 2 documentos que serão encaminhados a governos propondo ações para a produção de mídia de qualidade e mostrando que há iniciativas viáveis para divulgar solidariedade e valores humanos na produção audiovisual e que os meios de comunicação precisam ter mais respeito pela juventude. Para entrevistar a pesquisadora Patricia Edgar, nós convidamos Ana Olmos, psicanalista de crianças e adolescentes e presidente da ONG TV. Beth Carmona, presidente da TVE Rede Brasil e do Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes. O jornalista Nelson Reineff, presidente do Instituto de Estudos de Televisão. O escritor e jornalista Ivan Ângelo, cronista da revista Veja São Paulo. Ana Borck, presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, professora da PUC de São Paulo e membro da coordenação do Banco Social de Serviços de Psicologia, e Tereza Otondo, das Relações Internacionais da TV Cultura. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. Hoje, como o programa está sendo gravado, ele não permite a participação dos telespectadores. Boa noite. Nós estamos fazendo um programa sobre qualidade de programação infantil e para adolescentes, numa emissora que tem isso como meta, como objetivo. Nem sempre pode alcançar todos os objetivos a que se coloca, mas é esta a meta. No entanto, recentemente saiu uma pesquisa que demonstra quais são os programas mais assistidos pelas crianças de 0 a 9 anos e de 10 a 17 anos aqui no Brasil. E nenhum dos programas da TV Cultura ou de qualquer outra TV educativa ou pública brasileira está na lista dos programas mais assistidos. Pior ainda, são alguns programas jornalísticos de boa qualidade, mas muitos programas são novelas com temas adultos ou programas que não têm nada a ver com a questão infantil. E os raros programas infantis que existem não têm nenhum parâmetro dos que foram estabelecidos pela cúpula que debateu essa questão. A pergunta é, a senhora acredita que é possível, na realidade do mercado, de países onde a televisão virou apenas um negócio, ter espaço para programação infantil e adolescente de qualidade realmente? Absolutely. It takes time to build an audience. It takes time for children to understand that there are special time slots and programs that are created for them. It takes time for producers to gain the type of experience that is really important to create
the sorts of programs that not only entertain children but also assist with their development, which is most important. It's one of the great myths in broadcasting around the world that children don't like the kinds of programs that people like Beth or myself wish to produce. But this has been proven to be false, certainly in Australia, certainly in the UK, where the BBC dominates the market. And it suits the broadcasters' interests often to argue that children don't want to watch these shows. But you can't put one on and expect that suddenly you're going to be flooded with a child audience. There are a lot of things involved. E quando a senhora diz que é necessário tempo, significa que é necessário dinheiro também. Porque na televisão, tempo, regularidade, costume, hábito, significa investimento. You need time, you need money, you need people with the skills to produce these shows. But that's half the battle. Then you need regular time slots. You need promotional commitment. You need to put these programs to air when children are actually in the audience and available to watch. I mean, another trick that's occurred in Australia over time is that broadcasters might do a show that is required and then put it on at 6 o'clock in the morning and then say nobody's watching, or put it on at 4 in the afternoon when they're not home from school and say nobody's watching. It takes a concerted effort and cooperation between all partners concerned for this to work. Patrícia, já que, enfim, a Austrália, assim como muitos outros países, inclusive o Brasil, convive bastante também com a TV comercial e também tem ali seu grupo poderoso de televisão, quer dizer, Murdoch é um dos grandes magnatas da comunicação. Como é que foi possível essa mudança? Por onde você começou o seu trabalho? Well, it's a long story and these things don't happen quickly, of course, and there are always political reasons for change. In Australia, what occurred was that we had a change of government, a Conservative government came into power, and the broadcasters, the commercial broadcasters, thought this is a very good time to get self-regulation. So they did a lot of lobbying, put a lot of pressure on the government, and the government, whilst very sympathetic, did not want to do this without an inquiry. So they set up an inquiry. They put the head of that inquiry as a broadcaster, a commercial broadcaster, who had worked in that sector all the time. But this man was a little bit of a maverick, and as people came forward with submissions, and in Australia we had more than 500 submissions. Now that's quite large for our population. 500 significant submissions coming forward and arguing that we did not have quality Australian programming. Most of our programs were acquired from overseas. We were producing very few of our own. And this man, Bruce Gingell, he listened, he thought commercial broadcasters should really fulfil their responsibility at this time to do this. And he made the mistake of inviting me to chair the Program Standards Committee. The committee was comprised of 7 people. 3 of those were from the industry and from advertising, with 4 public people, including myself. So it was a committee that was balanced in such a way that they felt if we ever agreed on anything, then it must be safe to implement it. But we worked and we talked over quite a few months, and we did agree on a set of standards. Now, this was 1978. Those standards still exist today.
And they require the commercial broadcasters to broadcast every day a preschool program that is advertising free, a program for 6 to 12-year-olds within 1 hour a day after school, and also a drama quota of original first-run Australian drama, because drama is really the kind of programming that children love best. But the most significant thing about the regulations was that these programs had to be pre-approved. So they didn't go to air, and the broadcaster did not decide, all right, these are my children's programs. We'll have 6 hours of The Simpsons a week and that'll be our children's programming. They couldn't do that. It had to go to the regulatory body, it had to be approved. There was an absolute outcry from the industry. And they said this was censorship, this was the worst kind of interference with commercial broadcasting. But in the end, they learned to live with it. They still don't like it, but as a condition of licence, they must conform to those regulations. Patrícia. A senhora falou que era depois das aulas que as crianças, que esses programas teriam que ser exibidos. Mas que hora? No horário que a gente chama aqui horário nobre, quer dizer, entre 7 da noite e 9 da noite, passariam alguma dessa programação de qualidade para a criança? No, they were aired after school times, so that they were aired either sort of between 5 and 6 or 4:30 and 5:30, when children were home, so they were available in the audience. They did not run in prime time, although some of the approved dramas did run in prime time, in early evening family slots. So the drama programs were seen by a wide audience, but the afternoon programs, which comprised a whole range of different types of shows, were either shown, some later came to be shown early in the morning, but we didn't like that time slot as much. Patrícia, eu gostaria de tentar estabelecer uma pequena relação com o caso brasileiro. A senhora certamente está bastante familiarizada com o trabalho teórico de Ian Ang, que leciona possivelmente perto não muito longe de onde a senhora mora, na Universidade de Murdoch, na Austrália. A Ian Ang, como a senhora sabe, é uma das maiores especialistas do mundo em estudos de respostas de audiência em televisão. Num dos livros mais conhecidos dela, o Desperately Seeking Audience, ela diz, literalmente, que o hábito de ver televisão deve ser entendido como um processo cultural complexo e dinâmico, completamente integrado nas contingências do dia a dia e sempre específico no seu significado e no seu impacto. Essa reflexão ela leva naturalmente à conclusão de que o impacto da televisão sobre as crianças é tão maior quanto, é tão mais diverso quanto mais diversas forem as circunstâncias sociais, quanto mais diferentes forem as circunstâncias sociais a que essas crianças estiverem submetidas. Queria que a senhora dissesse como é que a senhora vê o resultado desse processo num país como o Brasil, onde, por um lado, existe uma das audiências mais massificadas do mundo em televisão e, por outro lado, uma das maiores diferenças sociais entre as crianças que assistem à televisão. Yes, you have got significant issues involved with children and media and the education of children. So you need to be very strategic about the way by which these issues are addressed. But what we know, whether it's a child in Brazil or a child anywhere,
we know that those first 5, 7 years of their life are absolutely critical to their development, to the development of their brain, to the way that they will learn over their lifetime. And if over that period of time they are deprived of education, they are deprived of stimulation, they are deprived of learning, then we know they will grow up to be marginalised adults because they are disadvantaged from the word go. So those early years are critical. Now, in a country where you have so many children, I mean, in the West, our child population is shrinking. It's like 1 in 5. Here, I think 2/3 of your population are young people. You have an opportunity with television to use it as a resource that is going to be an important resource for their development. There's a time gap while you get the education system sorted out and in place for all these children. And television is one way of reaching them. I know that it is in most homes in Brazil. Television is not a passive experience, as some people claim, but as you are suggesting, the impact of television is very diverse, depending upon a whole lot of factors in the child's background. And so, like everything, you must start with the first step, and you must build. And the analysis of your education system, of the education needs, and the way by which this might work with the television system, I think is just very, very critical to the future of Brazil, to the future of all the developing world. And if something isn't done about it, then that future is being thrown away. It is, and there's not a lot of time. There's a window of opportunity that must be taken. And governments need to recognise this as a real priority. And the private sector needs to recognise this as a real priority. You can't do a little bit of window dressing and say, oh, well, we're doing our little bit, everything will be fine. It's fundamental, a lot of work must be done. Patrícia, esse resultado apresentado pelo Marcum sobre o que é mais visto pela infância e adolescência aqui no Brasil, ele reflete também um gosto, um imaginário produzido socialmente a partir daquilo que é oferecido para as crianças escolherem. Não entrou nessa oferta um biscoito fino como o Mundo da Lua, que foi feito pela Beth Carmona, que depois de ter passado em TV educativa, foi até para outros lugares de TV comercial. Então, como eu acho que a questão da qualidade de mídia é muito mais um problema de oferta, uma questão de oferta do que de demanda, se não se ofertar mídia de boa qualidade para as crianças, elas, sem provarem algo bom para se formarem com algo bom, né, transformarem o gosto, elas vão continuar reproduzindo aquilo que elas tiveram de alimento. Eu vou lhe perguntar algo bem estratégico, da sua opinião, para a nossa situação brasileira. Nós temos produtos muito bons de gente como a Beth Carmona, que fez e que tem arquivo, como mídia ativa da Beth, que tem arquivos maravilhosos de bons produtos de mídia de qualidade. E não temos como distribuir todo esse arquivo, ainda que a gente saiba que uma parte é comprada, quer dizer, poderia ser comprada aqui, uma parte vem de fora, podia ser usado, tanta coisa boa aqui. A pergunta é, como você acha que poderia ser uma estratégia nossa em relação às TVs comerciais, porque foi dentro da TV pública que a Beth pôde produzir, por exemplo, esse Mundo da Lua, que eu acho que é uma pérola para a infância e adolescência. Que ideias de estratégia
para conseguir um espaço dentro da TV comercial, para que pelo menos comece a passar algo que poderá formar uma outra audiência? Well, for a start, Beth should be given a lot more money and a lot more resources than she has got to deal with, because she's doing a little bit of the work. She can do a lot more if the resources are there. But with the commercial networks, now, I assume in Brazil, as in Australia and elsewhere, a commercial license is not a license in perpetuity, but the commercial networks must go to a license renewal hearing, and they must present the arguments about why they get their license renewed, and they must demonstrate their record of what they have contributed to the community. They're not doing the community a favour. You know, they've not been granted just this magic license to make a lot of money. They have responsibilities to the audience, and it's not just about the return to shareholders. It is really about the contribution to the audience they serve. Now, in Brazil, you have Globo that has a very, very large audience share, and Globo should be required to meet a responsibility to the child audience in Brazil by a requirement for programs that are appropriate for those children. I know they watch the telenovelas. I know that they are very, very popular, that the families watch together. And that is fine. And in fact, a lot of very good social messages can be woven into those kinds of stories. But on their own, they certainly do not make up sufficient diverse programming for children. So I would say Brazil has got to get tougher with its commercial broadcasters. Requirements have to be made. Now, these are very powerful people, and they make and break governments. And governments are not always very courageous when dealing with those in the media who make and break them. But you need people of courage within your legislature, and they need to be educated to understand that what they're dealing with here is really the entire future of the country. And if they do not take note, if they only act in the expedient interests of those who wish to make money, then in time, Brazil is going to be in a lot bigger trouble than it is now. Mind you, the West is in significant trouble too for similar kinds of reasons. And the arguments in the West are now, well, you've got diversity, you're going to have digital platforms, broadband, you don't need regulation, you don't need to specifically cater for children because they're going to have all these channels at their disposal. But we know that that's not the case. They're going to have more of the same, not more of a diverse variety of programming. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a instantes. Estamos de volta com Roda Viva, que esta noite entrevista a Patricia Edgar. Ela preside a Fundação de Cúpulas Mundiais para Crianças e Adolescentes, que promove uma ação internacional em busca da melhoria da qualidade, principalmente dos programas de televisão destinados ao público infanto-juvenil. Como o programa está sendo gravado, ele não permite a participação do telespectador. Patrícia, eu tenho duas netinhas de 1 ano e meio. Elas são fanáticas telespectadoras de um programa sobre o qual eu queria a opinião da senhora. E queria perguntar também qual é a responsabilidade que, na visão da senhora, os pais têm sobre deixar os filhos assistir ou não. Porque há 1 ano e meio de idade, não há criança que tenha a condição de discernir. O programa em questão é Teletubbies. Como é que a senhora encara essa experiência?
not one of my favourite shows. I do have some problem with the idea of making television programs for babies. Children are attracted by the colour, the movement, the interesting looking characters. I think the way Teletubbies talk is regressive. I'm not sure when it's translated what Teletubby talk in Portuguese is quite like. But in English, it's certainly not the English language. And not that I think that it's going to do them any great harm. My comment would be more that a lot of money, a lot of resources have gone into that program, an enormous amount. And for me, it's a shame that it wasn't spent to a better purpose. Teletubbies has got an enormous merchandising arm, so that you've got products with Teletubbies all over them. You are initiating babies, very young children, into the notion that everything around them gets covered by Teletubbies. They sit in a Teletubby chair, they drink from a Teletubby bottle, and so it goes. So it's an initiation into the consumer world. And I have a lot of problems with that world, and people involved with the Summit movement do also. But I don't think you need worry that your grandchildren are going to be severely damaged by Teletubbies. I'm sure that there will be balance in their lives, but Eu também. you've got huge... My grandchildren don't watch Teletubbies, and their parents don't want them to. E o papel dos pais? Que tipo de restrição a senhora acha, se é que deve-se fazer algum tipo de restrição, os pais devem estabelecer em relação à programação que as crianças assistem? Definitely parents should make restrictions, and with young children in particular it's very, very important. The world on television that they are exposed to is in all sorts of respects a very violent world, whether it's the news or sport or fiction or whatever. I think you need to be very selective about the programs that young people watch. Now, in Australia, that's a fairly easy thing to do because most Australians own video recorders. I'm not sure what the uptake would be here, but with those recorders you can select whatever programs and you can put your children in front of them. And the great thing about children with good programming, they will watch it endlessly. It's not like an adult going to television. You watch it and you don't want to see it again for years. But with children, these programs have got a long shelf life and a very good replay value. So parents must supervise their children, but also they need to talk with their children about other things that they may be watching. That, however, does not relieve the broadcaster of their responsibility, because another favourite argument is, well, the parents control the remote, you can turn off the set. If you don't like what you're being offered, well, just go away. But life doesn't work like that. And children, in this case in particular, you've got a strong argument because it's such a big part of your total audience and they should be catered for. Ana. Patrícia, sem desvalorizar todo o empenho necessário que todos nós temos feito para qualificar o conteúdo da televisão para as crianças e para os jovens, eu queria refletir um pouquinho com você sobre o seguinte. Acho que nós temos discutido muito pouco o meio, o instrumento, a ferramenta, né? Na verdade, nós ensinamos os nossos filhos a usar todas as ferramentas culturais. A tesoura, a gente ensina, pega na mão, ensina a cortar, o lápis, a caneta, o pincel, o copo. A gente ensina os nossos filhos a utilizarem todas as ferramentas, menos a televisão.
ela foi naturalizada no nosso meio, na nossa casa, né? A gente não ensina as crianças a quando ligar, quando desligar a televisão. A gente tem como usar, como utilizar a televisão. Nem nós, adultos, sabemos disso, né? Nem nós temos nos preocupado com essa questão. Então, me preocupa que a gente limite a nossa discussão de uma política pública, apenas à qualidade do programa de televisão e não discuta o instrumento, a ferramenta cultural em si, né? E eu acho que uma das questões importantes é que quando a gente tem uma rede social, relações sociais muito fragilizadas, o meio televisão escraviza as pessoas. O único jeito da televisão deixar de ser esse instrumento desqualificado seria encontrar do outro lado uma rede social, uma malha social bastante fortalecida. Exemplo, a mesa do bar é um lugar onde a gente pode trocar opinião sobre o programa, a novela, o Big Brother. E eu acho que assim, a escola é outro lugar que tem se omitido de discutir as questões veiculadas pela televisão. O grupo de amigos, a vizinhança, tudo isso tem sido muito frágil no Brasil. E aí não há possibilidade de termos um meio televisivo adequado, porque ele nunca encontrará do outro lado alguém que não que seja capaz, que tenha aprendido a digerir, a se relacionar. Ele sempre encontrará do outro lado alguém fragilizado que vai absorver sem crítica. Então, a minha pergunta a você é se nós, ao nos preocuparmos tanto com a qualidade dos programas, não estaríamos nos dedicando apenas a uma política de redução de danos, né? Ao invés de pensarmos efetivamente numa transformação dos meios de comunicação. What you are saying is beyond question. And the fabric of this society is at the core of any kind of social benefit and social good. Both parents and teachers are the major sort of influence on children's lives. The family is the biggest influence, of course. And there is nothing television can do by itself without the support, particularly of the education system. And nothing is going to replace the experience of being taught by a very good teacher. And that is going to be the major influence in life. The thing about the communication system and the way in which it operates, and the way by which we examine it, is that I think we focus on small questions without really looking at the very big issue. And what has happened with television, as happened with machines and the way they change jobs, the car in which it transformed the way we live and the whole layout of cities, the television has made every home a unit of consumption. And you've got a direct relationship between those who merchandise and those who buy. And you have this, and that is the major thrust of television that needs to be questioned. Because the values of what is being portrayed, they just simply cannot survive. The Western model of consumption, the American model, which we have adopted with so much enthusiasm in the West, is based on the notion that you buy, and through the purchase of goods comes some form of satisfaction with your life. And
a feeling that you're going places, you're making it, you're successful, that your enjoyment is based on these things. Well, two things. One, we're learning that our enjoyment is not based on these things, that there are a lot of unhappy people who've got a lot of things. But the other thing is, there is no way on this finite planet we can sustain this growth notion. So everybody cannot possibly have all the things that are being promoted, and it creates a huge social divide. So you've got a few people who have all these things, and you've got a lot of people who don't have them and are very unlikely to ever have them. So in that sense, television is creating discontent, is creating social unrest, because it's a trigger for people who know they're not going to get those things to feel sort of resentment and anger about a world that is being denied them. So, you know, television can do wonderful things, but it is doing some very serious things, which we don't even talk about. Mas Patrícia, um pouco voltando na questão da TV de interesse mais educativo, da TV de interesse mais público. A gente sabe que, enfim, quer dizer, no Brasil, na América Latina, a gente tem um histórico de TV pública, TV educativa, com muita dificuldade, quase inexistente, com altos e baixos. E, por um outro lado, a gente sabe que, enfim, nos Estados Unidos, né, existe um sistema de TV pública que também existe há bastante tempo, mas também está sofrendo lá o seu processo de esvaziamento, assim como dentro da própria Europa, hoje, a própria existência da TV pública, da maneira como ela está constituída, também está sendo um pouco questionada, a ponto de uma produção como Teletubbies, que foi aqui citada, ser produzida pela BBC, é uma produção financiada pela BBC, e, no entanto, faz um merchandising violento de todos os produtos para poder ter uma sustentabilidade, talvez, dessa própria produção. Apesar de eu ser, assim, uma otimista e estar sempre lutando em relação a essa causa, a gente sabe que a situação, mundialmente falando, é uma situação onde todos estão um pouco meio que encostados na parede por uma situação muito maior que vai avançando. Então, você é otimista? Como você vê? You have to be optimistic, or you just sort of pack up and sort of sit on a beach or sit under a tree and opt out. I think that it's just so important to continue to engage. You are absolutely right. Public broadcasting in many places has been annihilated. It was never that strong in the United States because it always relied a great deal on private support rather than government support. But within Australia, and there is a very serious attack that has occurred on the BBC and on the ABC in Australia, much to do with the war. Governments don't like to have independent broadcasters who are standing there criticising what they are doing, questioning their actions, revealing their manipulations. And so the public broadcasters are under attack for those reasons. And these public broadcasters are the background, the strength of children's programming. Certainly in Australia, the Australian Broadcasting Corporation, which is fully government supported, is the major broadcaster for children and has got most of the child audience. But the government is putting the broadcaster under serious attack for what I believe are political reasons, but of course it's got an impact on everything they do. The only way to counter this is by public response. And parents need to object, teachers need to object, need to join forces. It's very difficult to do things as a single individual,
although you have demonstrated in Brazil that as an individual you can do a great deal. Now, like-minded individuals need to come together. We know politicians, when I say, well, politicians should be courageous and regulate, we know they're not going to do it unless they are put in the position where they believe that they're more likely to lose their seats because the public will vote them out if they do not do what is in the best interests of people. And that's what the World Summit movement is about. And it's 9 years old, going back to the first summit in Melbourne. And I had a very political motive in my planning about the World Summit. And it was to put pressure on government. It was to ensure that we could find funding for programs. It was to find like-minded people around the world who could stand up and be counted together. And I think that's a very powerful thing, and it is proving to be so. The meeting that was held last week in Rio with nearly 3,000 people attending is a landmark. And it's a beginning, but it's the start of a change, an essential change for social good. And so you must be optimistic. I mean, otherwise you opt out of life. Tereza. Patrícia, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais na história da cúpula do movimento mundial. E é extraordinário que da Austrália surge esse movimento que hoje em dia está andando pelo mundo inteiro. E a partir da sua percepção desses 9 anos, Austrália, Londres, Grécia, Brasil e na próxima cúpula na África do Sul, quais foram, digamos assim, as 3 grandes conquistas que poderíamos dizer que o movimento obteve até agora? Eu acho extraordinário que na Austrália se tenha uma política pública de responsabilização da televisão pública, mas ao mesmo tempo hoje estão ocorrendo aqueles problemas que a senhora acaba de comentar aqui com a televisão pública, né? Enfim, os problemas todos aqui levantados e na cúpula são enormes. Qual é o norte e as 3 grandes conquistas que a senhora vê que obteve nesse movimento? Well, let me say that I regard the World Summit movement as a process in the sense that it's not you have a summit and you then think, well, we've achieved this, we've moved forward and we've got those things. You never have those things for good. You know, it's a constant process of argument and discussion and pressure, because as soon as you achieve something, you can be sure somebody wants to take that away from you. Whether it's the government, whether it's the broadcasters, you know, whether it's people who sort of theoretically just do not believe in the kinds of things that we are doing, and there are people who don't. The greatest achievement of the World Summit movement, in my view, is that there is a network of people now who are engaged in dialogue and who are supporting one another and who are inspiring one another to take action individually in their own countries. There did not exist before the Summit movement. People got together for festivals, for screening of programs. They got together for a market, for the selling of programs. But they did not get together on a global stage to actually talk about the issues that were affecting them all in various ways. Now, the thing that I get most satisfaction from, because when I ran the first summit, I had no idea whether anybody would come. It was a total gamble, and people from 72 countries came to Australia. So it was very clear that this meant something, that it struck a chord, that it was of value. And these people were inspired to go back home and to take on all sorts of things.
And I think a lot of what has happened in Brazil has stemmed from that movement too. And I personally just get the most extraordinary satisfaction from hearing the stories when people come and tell me what they are doing in Colombia, in Malaysia, in China, in all sorts of places that it didn't happen just because of the World Summit movement, but it's had a big influence. So it's an ongoing process. We can never sit back and say, well, look what we've done, because it will always be there to do, and we must sort of keep the movement going. But more and more people are coming on board. Patrícia, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a instantes. Até já. Estamos de volta com Roda Viva, que esta noite entrevista a Patricia Edgar, presidente da Fundação de Cúpulas Mundiais para Crianças e Adolescentes. O Roda Viva de hoje é gravado e o programa, portanto, não permite ou não possibilita a participação do telespectador. Patrícia, um dos grandes problemas da questão da televisão é que, paradoxalmente, o telespectador, que é, enfim, o grande personagem dessa história, tem nas mãos o equipamento mais competente para tomar a decisão e, digamos assim, modificar todo o panorama. E não utiliza esse equipamento de maneira coletiva, porque trata-se de um interesse difuso, ou seja, não há organizações que reúnam telespectadores. Existem até organizações não governamentais, aqui no Brasil há diversas delas, mas não é como quando se discute o salário do trabalhador, que há um sindicato, uma confederação de sindicatos que representa os trabalhadores e defende os seus interesses. Como é que se organiza esse interesse difuso e como é que é possível fazer com que o telespectador, se é que a senhora acredita nisso, possa utilizar o controle remoto como instrumento para melhorar a qualidade da programação? It's a very big ask to ask people who have not got a great deal in their lives to turn off the television because somebody sometime might provide them with better programming. Television works in a number of ways with people, and people come home exhausted from a day's work, and it's a method of relaxation. You know, it sort of washes over you. So in a sense, you can watch for 3 or 4 hours, get up, and you've no idea what you've watched. You know, it's gone. Nothing of any great significance, but it's sort of filled in the time. It also is an extraordinary babysitter for parents who need to sort of leave their child to get some peace or to cook the dinner or to do all sorts of things that they've got to do. So it's an incredibly seductive medium. So like most social reforms in any society, the thinking will come from the educated people, the people who can see the social need. That's where it must come from. And there's a big job in mobilising those people. But as you require children to go to school, you require, or you should require, that their health and nutrition is taken care of. Then you've got to begin thinking about the importance of their brains, their minds, and that's true of people generally. It's a wonderful way to suppress people, to just sort of entertain them and fill in their time. But citizens today need to be more engaged socially. The world faces many, many, many problems. Everywhere, and certainly in Brazil. So the engagement of the people of Brazil is really important. So you can only say that for those who understand this process, it's important that this is conveyed in the right places, at the right level.
abordar uma questão que, de certa forma, é complementar a isso que a senhora acabou de dizer. Poucas coisas têm sido tão estudadas na televisão como o seu impacto sobre as crianças. Talvez os estudos do impacto sobre as crianças e os estudos da violência na televisão ocupem assim, o topo da lista sobre os temas que têm sido estudados na televisão. Alguns desses estudos chegam a conclusões que acabam sendo até grotescas, né? É comum a gente ver conclusões de estudos que apontam a televisão, que demonizam a televisão de tal maneira que ela passa a ser responsável até pela maior parte dos distúrbios neurológicos das crianças, por exemplo. Mas já nos anos 60, o Wilbur Schramm, ele, já nos anos 60, na verdade, há 44 anos, exato, ele se perguntava num livro interessantíssimo, que a senhora certamente conhece, chamado A Televisão na Vida dos Nossos Filhos, que antes de nós perguntarmos o que a televisão está fazendo com as crianças, nós devemos nos perguntar o que as crianças estão fazendo da televisão, né? Isso vem ao encontro de uma coisa que a senhora falou no primeiro bloco, que é a relativização da ideia da passividade do espectador sobre as crianças e tem sido abordados por inúmeros estudiosos, como Fisk, como Newcomb, que mostram que essa passividade da audiência em qualquer idade é uma coisa muito relativa, né? A pergunta que eu lhe faço em decorrência disso é a seguinte: de que maneira que a senhora acredita que a criança ela possa atuar objetivamente sobre aquilo que ela está vendo na televisão? This is actually one of my favourite topics. Before I began working in television production, I was a teacher and I was an academic, and my PhD was on children's perceptions of violence, and I'm very familiar with all of the literature that's been written about children and violence, and it is probably the most researched topic and probably the most misunderstood topic. And I think that for 3 decades in the United States, they pursued a kind of effects model where they were looking at child watches television, television is violent, they count all the things that are there, then they assume certain effects. Work in the United States, in the UK and in Australia has just shown that this sort of research takes no account of context and absolutely ignores children's understanding of genre and their understanding of what it is they're seeing. Researchers assume, for example, some researchers, that cartoons are very violent and very bad, but children understand cartoons much, much better than many of the researchers do. A lot of the people who do this research don't even watch programs regularly, so they're not even sure what children are watching. But like you, I absolutely agree. Children bring an enormous amount to the television screen. They bring all their life experience, they bring their emotional feelings, they engage at all sorts of levels. And what is going on there cannot be simply assumed. And it may be that the advertisements provoke more violence than much of the programs that they watch. So we have to look at the bigger issues to do with television. Research becomes an industry like any other. People think, well, I can do this study and
put up these questions that have very obvious simplistic answers, but I'll get a lot of money for doing it. And so on they go. You know, publishing in journals becomes a kind of industry, whereas if you've got 10 publications, you might get promotion at the university, and so it goes. I mean, academics are not free from all of these problems either. So it's really important that organisations such as the one you are involved with really bring producers and researchers together, so you're both talking sense to one another and talking from a basis of understanding. In all of the programs that I have made, the scripts operate at multiple levels. They operate not only for different age groups, but for different levels of understanding at different age groups. And you know, as they come back, they will get more and they will learn other things. It's a very complex business, and we shouldn't assume that it's a very simple, straightforward matter. Você agora se colocou muito como educadora, né? Então é com essa educadora que eu quero dialogar um pouquinho. Porque eu penso que a televisão, ela é sempre educativa, né? A gente faz uma distinção de programas educativos, televisão educativa, mas ela é sempre educativa. Porque se ela não fosse sempre educativa, nós não tínhamos que nos preocupar, né? No sentido de que, assim, se algum programa ruim não fosse educativo, nós não precisaríamos estar aqui, nem você dedicar sua vida a essas questões. As nossas questões são exatamente ligadas ao fato de programas ruins serem também educativos, né? Então, eu queria dialogar um pouquinho por aí, porque eu penso que nós não vamos conseguir jamais ter um controle absoluto dos valores e da qualidade e do que passa na televisão. Até porque não seria correto, porque nós estaríamos, como um setor dominante da sociedade, determinando que educativo é só aquilo que a gente concorda. E tudo que a gente não concorda não é educativo, né? Então, eu penso que a melhor coisa é fortalecer a possibilidade do diálogo, e que eu vejo aí o grande valor do seu trabalho é que ele traz os jovens, estimula o debate, as crianças, traz, né, para discutir televisão. Então, quero lhe colocar essa questão, assim, uma coisa é a televisão ser educativa. Diferente disso é utilizar a televisão para a educação, tá? E eu penso que nós deveríamos ter sempre a televisão como uma ferramenta para a educação. Isso implica pais que dialoguem. Eu nunca me incomodei que meus filhos assistissem na televisão programas, né? E aí seus netos, né, Marcon? Eu nunca me incomodei que eles assistissem programas que tinham valores transmitidos dos quais eu discordava. Porque eu me sentava ao lado deles, eu e meu marido, sentávamos ao lado para dialogar sobre aquilo. Né? Eu não me incomodo que a novela ponha lá uma cerveja, um refrigerante para eu comprar, né? Desde que eu possa dizer assim, olha, eles estão pondo ali, desde que eu seja capaz de me perceber como alvo daquela mensagem. E isso eu acho que significa fortalecer a família, o grupo, como espaço da educação. O duro é fazer isso depois de trabalhar 8 horas, andar 3 de ônibus por isso que nós e chegar na favela. Não, é que não precisa ser todo dia, né? Não precisa ser todo dia. Mas, não, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema, uma população pouco analfabeta, pouco apropriada da cultura, que faz reflexões, que amplia a compreensão. Então, é nisso que eu quero bater a tecla. É que, assim, eu tenho medo de fortalecermos a qualidade dos programas e continuarmos tendo as pessoas que chegam cansadas do trabalho, né? E a televisão não poderá ser aproveitada, mesmo com seus programas de qualidade ou educativos. Então, é um pouco isso que eu queria refletir com você, esse fortalecimento da educação e da televisão como um instrumento de educação, porque aí, na favela, a escola deveria cumprir esse papel.
Education is, again, a process. It's not about learning one set or a certain lot of knowledge that can be defined. It's about hearing diverse and multiple voices, multiple opinions, and having the skills to be able to work through that and sort out your own view. So television could do that wonderfully. Where it does dictate values is through advertising. And there, you know, the researchers have said, oh, well, you know, we're really teaching children to be consumers. We're teaching them to make choices. But they're only teaching them about one lifestyle, one set of consumer values. Doesn't matter whether you're going to buy this car or this soft drink or that soft drink. That's the area that bothers me most moving forward. But yes, I agree totally. It is a wonderful medium if used appropriately for all sorts of diverse views, and that's what it should be used for, not monolithic or singular views. Patrícia, eu sou apaixonada por televisão e acho que, em termos de estímulo à capacidade de pensar, não só das crianças, mas dos adultos, dos idosos, ele é um grande veículo com um bom uso. Creio que, assim, em termos de funções cognitivas, que desde criança, desde pequenininhas, as crianças vão treinando e estruturando, como atenção, concentração, atenção como base da memória, raciocínio crítico, visão espacial, tudo isso pode ser estimulado a ponto de se construir na infância e na adolescência, desde criança, uma percepção que poderá ser mais ou menos crítica, né, ou mais ou menos conectada com a vida e com a experiência dessa criança. Por isso, tão importante uma disciplina em qualquer escola chamada Educação para os Meios, em que se treine a leitura dos meios de comunicação, dado o nosso analfabetismo funcional para isso. Agora, apesar de diante de inúmeras possibilidades, e aí com exemplos maravilhosos, Animal Planet, BBC, entrada no corpo humano, com toda a técnica que nos faz conhecer física, biologia, tudo. Voltando às netinhas do Marcum, eu penso nas crianças que desde pequenininhas entram em contato com algo que estrutura a própria percepção, educando para o consumo e educando de uma certa maneira que ceda o espírito crítico, porque não é só que ceda, leva para um consumo, ou pelo menos induz para o consumo. É tão inteligente o pessoal que mexe com marketing hoje, que eles estão utilizando a televisão a partir do estudo do inconsciente, do recalcado. Estão, bem na frente do que a gente imagina. Quando estou falando do Teletubbies porque eu acho que até 2 anos, dentro do funcionamento sensório-motor, que é o que caracteriza o funcionamento do pensamento desta idade, segundo Piaget e todos que observaram, a criança desta idade, as netinhas do Marcum, tem que andar, mexer, o sensório motor puro, TV desligada, né? No mínimo até 2 anos. Descobrir, estruturar conhecimento, experiência, sem precisar da tela, até 2 anos no mínimo. Mas logo em seguida, entrando no que vem a ser a base do marketing, de uma educação para o consumo das TVs comerciais, é estruturado o pensamento dessas crianças para ter, não para ser. O modelo de pertença dessas crianças na sociedade, de fazer parte da sociedade, do seu grupo de adolescentes, do seu grupo de país, do seu grupo de classe social, sua inserção no mundo, está realmente dentro do consumir, do ter. E este modelo, à medida que ele vai se constituindo
estruturando a própria percepção, construindo a percepção, a maneira de captar o mundo e pensar, ele já vai tirando muito da possibilidade de crianças críticas mudarem de canal ou desligarem a televisão. Nos Estados Unidos, os adolescentes, segundo uma pesquisa feita em 94, 85% dos adolescentes estudam com a TV ligada, que é algo que, do ponto de vista de funções cognitivas, atrapalha, né? Você não consegue manter a atenção sustentada em um ou no outro. Então, existe, de fato, uma propaganda dirigida a um público-alvo extremamente precoce. Se isso não é regulamentado, isso atinge essas crianças muito mais precocemente do que a gente pode imaginar. E eu acredito que é possível, como na legislação da Suécia, você, dentro de sociedades absolutamente democráticas, quer dizer, não é ditadura e não é censura, você proteger a criança, por exemplo, sendo as propagandas até de produtos infantis, boneca, bola, dirigidas ao público-alvo pais, responsáveis, a partir das 21 horas, ou seja, não pode entrar dentro do horário infantil de programação e com sanções, porque se for só indicativo, as TVs comerciais fazem o que querem. E me liga a pergunta anterior que eu fiz para a senhora. Dentro dessa estratégia de conseguir tocar um pouco o coração das empresas de comerciais, né, que conseguiram, na hora que fizeram, porque a sua resposta foi, mas há a possibilidade de não renovar não ter renovação da concessão, há a possibilidade de não dar a concessão. Há um dado no nosso país que o lobby dessas empresas comerciais conseguiu o seguinte: para não renovar a concessão de uma emissora cujo critério de TV para criança seja apresentadoras vendendo produtos, né, eles consideram isso educativo. Tem que haver uma votação nominal dos deputados, portanto, eles têm que dizer: eu enfrento a rede, eu sou contra a renovação, de 2/5 dos parlamentares, o que é uma situação que tem que ter uma coragem muito grande. Dá para a senhora dar uma ideia um pouco mais profunda que nos ajude na estratégia de conseguir uma regulamentação com essas emissoras comerciais? It happened in Australia because the politicians became convinced that the majority of people in the community wanted it. And so therefore, the desire to impress the voters was greater than the fear of the broadcaster. So it becomes a condition of licence. I don't think anyone at any point would ever think of revoking a licence from people in such powerful role, but a condition of licence is a reasonable thing to do if the people who are going to impose this know that they've got widespread community support. So really what you've got to do is to harness that support, you know, to gather people around you, and often you don't need a lot of people. I mean, you've got a problem here in that television is owned by those who own the newspaper, which makes it more difficult to get the issue out in the open. If your television, radio and news press are all owned by the same people, getting a debate is difficult. But how we managed to get that debate was to get one media group to air it. Radio and press were very important in that argument. Now, you've got some outlet there. There's been very good coverage of the summit, from what I can see. So, you know, to the barricades. Patrícia, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas em nome da verdade eu queria esclarecer que as minhas netas têm pai
e mãe muito atentas, que são atores no Rio de Janeiro e que não são apenas objeto do Teletubbies. Evidentemente, isso é parte, mas que eu efetivamente assisti e fiquei extremamente espantado com o grau de atenção que as crianças dessa idade têm para com o programa e que foi com minhas netas, isso é verdade. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando a australiana Patricia Edgar, que promove no mundo uma ação em busca de conteúdos melhores para as mídias destinadas a crianças e adolescentes. O Roda Viva desta noite está sendo gravado e não permite a participação dos telespectadores. Patrícia, uma das decisões importantes desse encontro que houve no Rio de Janeiro, eu verifiquei, é o fato de as crianças e adolescentes reclamarem maior participação efetiva deles, de representação dos adolescentes e das crianças na estrutura que, de alguma forma, determina a programação das televisões. A senhora conhece algum exemplo no mundo de emissoras que tenham isso e que isso funcione efetivamente? It is a movement, a trend that is beginning, and there are within several, I think, now. Certainly in South Africa, it's happening. In Australia, only in a very, very small way. It's a trend where the population has a very large number of young people, and young people are becoming, rightly so, much more outspoken about their own needs. And this was a feature at this summit, a very important feature. But that does not replace, and it will never replace, the need for programs to be made for children. Giving children a voice is one aspect, but that doesn't mean that children's programming becomes all of that. We still need, as adults and experienced producers and teachers, to be developing the programs that are of quality for children. Patrícia, já que nós tocamos esse ponto de dar uma voz às crianças, eu gostaria então de tocar no ponto de dar voz a uma sociedade, né? O Carlos Sartori, o grande analista de televisão italiano, ele atribui um dos fatores essenciais para se aferir à qualidade televisiva à pluralidade e à diversidade da produção. E nós sabemos que a programação infantil distribuída para o mundo inteiro, ela provém de centros produtores extremamente centralizados, né? Eu fiz uma rápida continha no outro dia e observei que as redes internacionais de TV por assinatura, elas colocam nos line-ups brasileiros alguma coisa em torno de 560 horas de programação infantil por semana, né? Dessa, uma parcela menos do que ínfima é brasileira, e o Brasil ainda pode se considerar um dos grandes centros produtores de televisão entre os países em desenvolvimento. Com os outros países, portanto, essa situação é pior ainda. Eu queria que, então, a senhora me dissesse como que a senhora vê essa discrepância. This was one of the reasons for the origin of the World Summit movement. With the changes with technology, where it became feasible that channels, global channels, could operate around the world, it looked like programming was going to come from primarily one source. And as an Australian who had started the Children's Television Foundation, I was concerned about creating Australian programs for Australian children. There was an incredible cultural cringe, what we call a cultural cringe in Australia, where we felt that anything Australian just didn't measure up. You know, it wasn't as good as what you would get from the UK, Europe, or what you would get from the United States.
somehow we were an inferior group of previously colonised people. And it was only really in the 70s that things began to turn around in Australia, where we did get a government that poured money into the arts, poured money into production, and we began to develop our own voice. Now, in the scheme of things, that's 30 years, it's not a very long time, but our industry has developed over that period of time. And this is what needs to happen around the world. No country now, with the number of outlets for programming, can possibly create all its own programming. Maybe China, but it really isn't feasible. So therefore you must take the best from around the world, and that is where your multiple voices, your diverse voices are going to be heard. As I grew up, I knew very little as a child in a small country town in Australia, knew very little about the outside world. But you cannot grow up nowadays without knowing about the outside world. And we are aware of and responsible for one another. So we must hear from one another. We must see one another's programs, the best of what we've got to offer. But there is this sort of tsunami, this tidal wave of stuff that just keeps coming from primarily one or two sources. And it's a matter of making a start, which is what we've been talking about this evening, is just beginning to expand the Brazilian industry, beginning to hear your own voices more often, while at the same time hear and understand what's going on around the world. It's going to be slow, but it must happen. Na verdade, quer dizer, você colocou aqui que um dos movimentos, né, que foram muito importantes na Austrália para a mudança foi justamente começar a pensar na regulamentação. E dentro da linha de regulamentação, desde você determinar quantidades ou a necessidade da produção nacional, né, no caso uma produção local, uma produção audiovisual forte dentro do próprio país, você também colocou a necessidade das crianças receberem histórias, né, a importância do drama, a importância da ficção. De uma certa forma, isso direciona um pouco, ao mesmo tempo que aponta para algumas coisas que, em princípio, como você disse, a sociedade estava, de alguma maneira, se expressando. Aqui no Brasil, toda vez que a gente tem falado um pouco em regulamentação, a gente tem uma série de fantasmas na nossa cabeça em função da história do Brasil, da história da censura na América Latina, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar a regulamentação como alguma coisa que venha favorecer um ambiente de diversidade, ao contrário. O que você poderia falar sobre isso? Quer dizer, vocês também tinham essa questão da censura? That was certainly what the broadcasters promoted as the fear, but there was no attempt to stop the broadcasters showing anything at all. So there was no saying you cannot show a program. What the regulations said was you must do a certain number of hours of quality programming which must be approved. Anything else you want to show. So it's a requirement, it's not censorship. But the other things that occurred in Australia, which are important to the whole picture, is the government recognised that children's programs would not make a profit by themselves. Well, Australian production as a whole, for that matter. So the government set up a film bank, so there is subsidy of Australian production. That bank invests in the programs and expects to recoup money from sales around the world, but it doesn't expect to get it all back. There is a degree of subsidy, and without that subsidy, even with regulation, we would not get the sort of programs that we needed.
And the third arm of the policy was the establishment of the Australian Children's Television Foundation to produce exemplary programs to demonstrate the sort of programs we were talking about. Because the industry response was, well, this is castor oil television, you know, that this is the sort of stuff that kids are not going to like, and you're trying to force something on them. And the programs that we made through the foundation demonstrated very clearly that children liked these programs, they wanted these programs, they rated, but not only that, they began to sell around the world, and we didn't even sort of plan for that. That just happened. And so now Australia is well known as a producer of good quality children's programs, but that was not part of the original plan. So you cannot do it by regulation alone. You need a whole lot of strategic inputs, and as we've talked about, you do need media education. You need the education sector involved. You need more critical understanding of what children are viewing. So that's a steady process of working with teachers and working with parents and working with children. Patrícia, nosso tempo terminou. Eu queria fazer apenas uma última pergunta extremamente curta. A sensação que a senhora me passou é que se a senhora jogasse tênis, a senhora seria uma jogadora de fundo de quadra, daquela que fica devolvendo a bola tranquilamente. E a pergunta é possível ganhar o jogo da questão da mídia de qualidade para crianças e adolescentes jogando só no fundo de quadra, ou é preciso subir a rede e cortar com agressividade em certos momentos? You've seen the sweet side of me this evening. There's another side too. I mean, this is serious business. It's very, very serious business. And there's a statement I read in the plane coming over here from Oliver Stone when he's been attacked so many times, and he said, I'm not sure whether there's any more room on my back for scars. And I think I've still got some room. And I think you've got to be willing to take the flak. But hopefully you're going to have a lot of allies with you. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores e a você que está em casa. E nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.